Yes, welcome to a new episode on Academy of Accounting. This is me, Surendra Mitrubara, speaking to you. Today we are going to see the second problem on financial leverage. As you know, financial leverage, it is the use of fixed cost bearing securities in the capital structure along with the equity capital to increase the return to equity shareholders. And how this functions through this financial leverage. Let us see through an example. A problem is given to you. After reading and explaining the problem, yes, we can solve it on the board. Okay. Yes, from the following information, calculate EPS of A Limited and B Limited assuming 20% before tax rate of return on assets. Then B, 10% before tax rate return on assets. A Limited, B Limited informations are given. Assets 20 lakhs, debentures 12%. A Limited no debentures and B Limited has 10 lakhs debentures. Okay. Equity share capital, shares of rupees 10 each, 20 lakhs, then 10 lakhs. Assume 50% tax in both the cases. Also comment on the financial leverage. Okay. So question says assets amounted to rupees 20 lakhs is owned by A Limited and B Limited. എയും ബിയും 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് കമ്പനികളാണ്. ഓക്കെ. സി അവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 20% ആൻഡ് 10%. രണ്ട് കേസുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് 20% ഓൺ അസറ്റ്സ്, ഈഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് 10% ഓൺ അസറ്റ്. ഈ രണ്ട് കേസുകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇ പി എസിനെ ഈ ഇ ബി ഐ ടി സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കമൻറ്റ് സോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആൾസോ കമൻറ്റ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം അവസാനിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പക്ഷേ എ ലിമിറ്റഡിനകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സോ എ ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിനാൻഷ്യലി ലിവറേജ്ഡ് ഫേം. ഓക്കെ. അൺലിവേർഡ് ഫേം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. ബി ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിവേർഡ് ഫേം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് 12% 10 lakhs rupees. ഓക്കെ. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടിടത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് 20 lakhs 10 lakhs. ഓക്കെ. 50% ടാക്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. യെസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എങ്ങനെയാണ് ഇ ബി ഐ ടി ഇ പി എസിനെ സ്വാധീനിക്കുക? ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എ ലിമിറ്റഡ്, ബി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലാൻസ് ആർ ഗിവൺ. If operating profit is 20% and if operating profit is 10%. Okay. A Limited 20%, 10%. B Limited also two plans are given in the question, 20%, 10%. So this is calculated, EBIT is calculated on the total assets owned by the company, EBIT. When it is 20%, total how much? 20 lakhs. 20 lakhs into 20% is equal to 4 lakh. 20 lakhs into 10% is equal to 2 lakh. And here also 4 lakh, 2 lakh. So EBIT is the same. In 20% also 10% into companies. Okay. 4 lakh, 2 lakh, 4 lakh, 2 lakh. Less interest on debentures, interest on debt. How much? 12%. It is given that 12% is a interest on debt. But in the case of A Limited, no debt capital is given in the question. So no need of a calculation of interest on debenture capital in A Limited at 20 and also 10%. Here in the case of B Limited, interest 12% is given. Interest 12% means 12% of debenture capital. Debenture capital is given in your question as 10 lakhs rupees. 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് debenture capital. Therefore, interest is equal to 1,20,000. So interest it is the same in two EBIT levels. Okay. 12% തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനടുത്തും 1,20,000 ആയിരിക്കും. So here 4 lakh, 2 lakh. 4 lakh minus 1,20,000, 2 lakh 80,000. Here 80,000. So this is known as EAT, earnings after tax. Earnings after tax. So from this amount deduct tax, less tax. Tax it is given in your question as 50% of
earnings available to equity shareholders. Okay, earnings available to equity shareholders it is. Okay, കാരണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഏർണിംഗ്സ് ആണ് ഇത്. ഇതിന്റെ 50% ടാക്സ് ആണ് 2 lakh, 1 lakh, 1,40,000, 40,000. So what is left? 2 lakh, 1 lakh, 1,40,000 and 4,000. So this is known as earnings available to equity shareholders. Earnings available to equity shareholders. Equity shareholders. 2 lakh, 1 lakh, 1,40,000 and 40,000. Okay. ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏർണിംഗ്സ് ഒരു ഷെയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. Therefore, write here number of equity shares. Equity shares. എത്രയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 20 lakhs rupees, then 10 lakhs rupees. In the case of A Limited, 20 lakhs share, 20 lakhs and shares of rupees 10 each, it is given in bracket, shares of rupees 10 each. Therefore, number of equity shares is equal to 20 lakhs divided by 10, that is equal to 2 lakh. 2 lakh. And here also 2 lakh, because it is the same share capital of A Limited. At 20%, 10%, in these two cases, number of shares it is the same. Okay. And in the case of B Limited, share capital, equity share capital is equal to rupees 10 lakh. 10 lakh shares of rupees, 10 lakh shares total amount, and one share, the amount of one share is rupees 10. Therefore, 10 lakh divided by 10, that is equal to 1 lakh. Number of equity shares in the case of B Limited is equal to 1 lakh. The next, EPS, earnings per share. And how we can calculate the EPS, earnings per share? Earnings per share is equal to earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares. Earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares. 2 lakh divided by 2 lakh, that is equal to rupee 1. 1 lakh divided by 2 lakh, that is equal to 0.50. Then 1,40,000 divided by 1 lakh, that is equal to 1.4. Okay, 1.40. And here 40,000 divided by 1 lakh is equal to 0.40. So this is EPS, earnings per share. See, earnings per share കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് നോക്കുന്നത്. Okay. So it is unlevered firm. Unlevered firm means a firm having no debenture capital. B Limited, it is a levered firm because it is having a debenture capital of rupees 10 lakhs. ഇവിടെ ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് അൺലിവേർഡ് ഫേം ആണ്, ഇത് ലിവേർഡ് ഫേം ആണ്. ഇതിനകത്ത് ലിവേർഡ് ഫേം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇ പി എസിനെ ഇത് എഫക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, 4 lakh, 4 ലക്ഷമാണ് ഇ ബി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺലിവേർഡ് ഫേം, ലിവേർഡ് ഫേം അല്ല. ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു rupee 1. ഓക്കെ, അറ്റ് 20% റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ അസറ്റ്, 20% റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് അസറ്റിന്റെ മുകളിൽ. അവിടെ 1 രൂപയാണ് ഏർണിംഗ്സ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബി ലിമിറ്റഡ്, at 20% rate of return, the total EBIT 4 lakh, same EBIT, but earnings per share it is 1.40. 40 paise it is more than that of A Limited at 20% rate of return on asset. അസറ്റിന് മുകളിൽ 20% റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഏൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 രൂപ 40 പൈസയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏർണിംഗ്സ് ഒരു ഷെയറിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇവിടെ 1 രൂപയാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? സെയിം EBIT ആണ്. EBIT same ആണ്, 4 lakh, but earnings per share it is 1 and here it is 1.4. It is because of use of fixed cost bearing securities in the capital structure. സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് 10 lakhs rupees ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 1 രൂപ 40 പൈസ ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ ആയത്. അതായത് 40 പൈസ കൂടാൻ കാരണം. അത് മാത്രമല്ല, the total rate of return it is 20%. 20% it is more than 12%. So 20% EBIT it is more than 12% കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. ഡെപ്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് EBIT എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 1.4 ആയിട്ട് ഇത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ യൂസിങ്
fixed cost bearing securities in the capital structure and you are earning more than what offered to the debenture holders, then surely you can maximize the return to equity shareholders. Earnings per share EPS can be maximized. EPS maximize ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യണം? 12% ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 20% കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ് 10%, 2 lakh, 2 ലക്ഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ 50 പൈസയാണ് ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് അൺലിവർഡ് ഫേം. ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാത്ത ഫേമിന്റെ കേസാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് 10%, 2 lakh, സെയിം 2 lakh. But it is a livered firm, debenture capital ഉണ്ട്. And in the case of a livered firm, it is only 40 paise. Here it is 50 paise and 40 paise. It is declined. അത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം? So by the use of fixed cost bearing securities, debenture capital in this capital structure, your rate of return, EPS, earnings per share, it is declined. Decline ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? കാരണം ഇതാണ്, the earned റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഈസ് 10%. നിങ്ങൾ നേടിയത് 10%, നേടാൻ പോകുന്നത് 10%. ആൻഡ് യു ഓഫേർഡ് 12%, 12% ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബാലൻസ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട റിട്ടേൺ 12% ആണ്. സോ the offered percentage it is 12%, but actually earned it is 10%. That means the earned rate of return of the company, internal rate of return, it is lower than that of cost of capital. Cost of capital നേക്കാളും cost of debt capital നേക്കാളും internal rate of return കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ EPS-നകത്ത് വളരെയധികം സ്വാധീനം വന്നു. അത് 50 പൈസ നേരത്തെ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും 50 പൈസയാണ് ഏൺ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ 40 പൈസ മാത്രമേ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറവാണ് നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് sword. Financial leverage is a double edged sword. When you are increasing the rate of return, surely you can maximize EPS. എപ്പോഴും റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 12%-ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, അതർവൈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്കിൽ, ഷുവർലി യു കൻ മാക്സിമൈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ദാറ്റ് വേ യു കൻ മാക്സിമൈസ് ദി EPS ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ബട്ട് ഇഫ് യു കനോട്ട് ഏൺ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ, if the internal rate of return is lower than that of a debt capital cost, then surely that will adversely affect your EPS. EPS in adverse side affect it. So this is what we have to comment to the company. Okay, that's all.